So let us revise first. Integrated rate law expression or rate constant, expression for first order rate constant. Now what is meant by first order reaction? When a rate of chemical reaction that depends upon single molecule of the reactant, then such reaction is called as first order reaction. ज्या केमिकल रिॲक्शनचा रेट हा फक्त एकाच रिॲक्टंटच्या मॉलिक्युलवर डिपेंडंट असतो अशा रिॲक्शनना फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन म्हणायचं. दुसरी डेफिनेशन, द रिॲक्शन हुज ऑर्डर इज 1 is called as first order reaction. Consider a general homogeneous reaction. A goes to B. Reactants A is going to convert into product B. Now at initial time, when time t equal to 0, concentration of reactant equal to A0. This 0 stands for initial. Initial concentration of reactant is A0 and that of product is 0. When time t is equal to t, after certain time, what will happen? Reactant will get converted to the product. So at that time, concentration of reactant will remain as A. This is the final concentration of A and B is final concentration of the product. Now let us apply law of mass action to this reaction. A goes to B. What is the statement of law of mass action? At given temperature, the rate of a chemical reaction at given instant of time is directly proportional to molar concentration of reactant at that instant of time. Therefore, rate of reaction at time t is directly proportional to the A. Okay, alpha means directly proportional to the A. We know what is meant by rate. Rate is equal to minus dA upon dt for this above reaction. Okay, this reaction A goes to B, rate is equal to minus dA upon dt is equal to dB upon dt. हे last time आपण बघितलेलं आहे. Okay, if I solve this proportionality constant, I will get K1 into concentration of A. What is K1? K1 is called as first order rate constant. Observe this subscript 1. 1 is written at the bottom of K. Okay? Now rearrange this above equation. So we get, after rearranging equation, minus dA upon A is equal to K1 dt. We have taken this concentration term to the left side and dt to the right side. This is equation number 1. Now let us integrate this equation 1 between the limit A0 to A and time 0 to t. After integrating this equation, we get, therefore, integration between the limit A0 to A minus dA upon A is equal to integration 0 to t K1 dt. Okay, this is the lower limit, this is the upper limit. Lower limit, upper limit, this is 0 is lower and t is here upper limit. Now minus sign you can take outside, K1 is a constant, you can take outside. Integration of 1 upon A dA. Integration of 1 upon A dA is equal to logarithm, natural logarithm ln of A. Whereas K1 तुमचा constant आहे, बाहेर काढा, integration of dt is equal to small t. Integration of dt equal to small t. Now let us put the limits value, upper limit and lower limit. How to put? Upper limit minus lower limit. Minus sign as it is outside. So put upper limit ln A minus lower limit ln A0, which is equal to K1 times upper limit t. Here is a t. Okay, here is a printing mistake. You can correct that. K1 is equal to t minus 0. Okay, ह्या दोघांची वजाबाकी केली तर काय येईल? Simply t येईल. So therefore, ln A0 minus ln A is equal to K1t. As you know, log A minus log B is equal to log A upon log B. Log A minus log B is equal to log A upon B. Similarly, therefore, ln or log A0 upon A is equal to K1 times T. Ln A0 upon A is equal to K1 into T. Now let us take t to the left side and rearrange the equation. We get equation number 4. K1 is equal to 1 upon t ln A0 upon A. Now let us simplify this. Let initial concentration of reactant A0 is equal to small a, concentration of product at time t equal to x
A minus x म्हणजे काय होईल? Unreacted concentration of reactant at time t. Therefore, this concentration of A equal to A minus x. Now, let us consider this natural logarithm into log to the base 10. There is a formula. Okay, natural logarithm of C is equal to 2.303 log to the base 10 of C. Log to the base 10 of C. Now, let us put this value in equation 4. So we will get, therefore, small k1 is equal to rate constant, first order rate constant is equal to 2.303 upon t log of A upon A minus x. First order rate constant is equal to 2.303 upon t log of A upon A minus x. This is equation number 5. This is the expression for first order reaction, or this is the expression for first order rate constant. Now, exponential form of first order reaction from equation 3. What is equation 3? ln A0 minus ln A is equal to K1T. Now, take out minus sign outside. Common काढा. Minus sign बाजूला काढा. तर काय शिल्लक राहील? किंवा दोन्ही बाजूला -1 ने मल्टिप्लाय करा. ओके, रिझल्ट तुमचा सेम येईल. सो मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 काय मिळालं? -1 ने याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर minus ln A0 minus minus plus ln A is equal to minus K1T minus K1T. So ln A minus ln A0 equal to ln A upon ln A0. ln A minus ln A0 equal to ln A upon A0, which is equal to minus K1 times T. Therefore, आता हा ln जर मला काढून टाकायचा असेल तर काय करेल मी? या बाजूला जर मी ln घेऊन गेलो तर इट विल बी एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. A upon A0 is equal to e raised to minus K1T. नाही समजलं तर काय करा? हे जे इक्वेशन दिलेलं आहे या इक्वेशनचा लॉगॅरिथम काढा. सो नॅचरल लॉगॅरिथम घ्या. ln A upon A0 equal to ln e raised to minus K1T. त्याच्या पुढे काय होईल? ln of e raised to x equal to x time ln of e. ln of e is a natural logarithm. त्याची व्हॅल्यू असते 1. या केस मध्ये काय येईल? ln of e raised to minus K1T equal to minus K1T into ln of e. ln of e ची व्हॅल्यू किती असते? 1. त्यामुळे ते कॅन्सल आउट होईल. म्हणजे आपल्याला काय होईल? वरचं इक्वेशन मिळेल. ठीक. A0 जर उजव्या साईडला मी घेतलं तर मला काय मिळेल? Therefore, A upon A0, sorry, A is equal to A0 into e raised to minus K1T. This is the exponential form of first order rate constant. This is the exponential form of first order rate constant. Define order of reaction, derive the expression for first order rate constant, or derive the exponential form of first order rate constant. 5 किंवा 4 मार्काला बऱ्याचदा हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. सिंपल आहे, सिंपल. इट इज व्हेरी सिंपल, व्हेरी सिंपल. Now let us move forward. Characteristics of first order reaction. There are only 3 characteristics: unit, half-life period, and graphical representation. Unit, half-life period, and graphical representation. Equation 5. First order rate constant is given by this equation. K1 is equal to 2.303 upon T log of A upon A minus X. This is equation number 5. Now, what is unit of time? It is unit second. Number ला unit नसतं म्हणून 1 लिहिले. A is concentration term. Unit काय? Moles per liter. A minus X. It is again concentration. Unit काय? Moles per liter. Moles per liter. Moles per liter. Cancel out. Remaining is the per second. So unit of first order rate constant is per second. Unit of first order rate constant is per second. Next property, next characteristic, half-life period. Definition: it is the time required to decrease the initial concentration of reactant to its half value is called as half-life period of reaction. पुन्हा एकदा वाचा. It is the time required to decrease initial concentration of the reactant to its half value is called as half-life period of reaction. कुठल्याही पदार्थाचं 50% कॉन्सन्ट्रेशन कमी करण्यासाठी
किंवा होण्यासाठी जो काही वेळ लागतो त्या वेळेला टाइमला हाफ लाईफ पिरियड असं म्हणतात. कोणत्याही पदार्थाचं कॉन्सन्ट्रेशन 50% कमी होण्यासाठी किंवा कमी होईस्तर जेवढा वेळ लागतो त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड एज हाफ लाईफ पिरियड ऑफ द रिएक्शन. Let us see the expression. We know this is the rate constant expression for first order reaction. Now, when concentration of product is equal to half, okay, then T equal to T half, or when T is equal to T half, then concentration of product X is equal to A by 2. Now let us replace this T by T half and X by A by 2. We will get 2.303 upon T half log of A upon A minus A by 2. हा ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करा बॉटमचा. सिम्प्लिफाय केल्यावरती काय मिळेल, ट्वाइस A मायनस A अपॉन 2. छेदाचा छेद अंश असतो म्हणून हा 2 वरती जाईल. 2A मायनस A काय होईल, शिल्लक राहील A राहील. A कॅन्सल होईल, मग शिल्लक काय राहील, log 2. लेफ्ट टर्म ॲज इट इज. सो log 2. log 2 ची व्हॅल्यू किती असते, 0.30. ओके, इंटू 2.303 केलं तर आपल्याला काय मिळेल, 0.693. therefore K1 is equal to 0.693 upon T half. T half डाव्या बाजूला घ्या, K1 उजव्या बाजूला घ्या. Therefore T half life period is equal to 0.693 upon K1. This is the expression for half life period of first order reaction. या इक्वेशन मध्ये काय 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 दाखवलंय, हाफ लाईफ आणि रिलेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टंट. इथे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे का, नाही. सो हाफ लाईफ पिरियड ऑफ first order reaction is dependent on first order rate constant but independent on initial concentration of the reaction. Remember this, बऱ्याचदा एंट्रन्स एक्झाम मध्ये हे विचारलं आहे. Now next we will see the graphical representation. This is the rate equation by first rate equation of first order reaction. T up 2 upon 2.303 अपॉन टी हे डाव्या बाजूला घेतलं तर काय मिळेल, K1 टाइम्स 2.303 लॉग A मायनस लॉग A अपॉन A मायनस एक्स, लॉग A मायनस लॉग ऑफ A मायनस एक्स. आता इथे लॉग A टर्म तुम्ही डाव्या बाजूला घ्या, काय होईल, मायनस टर्म होईल. K1 T अपॉन 2.3 मायनस लॉग A मायनस लॉग A मायनस एक्स. किंवा ही टर्म इकडे घ्या, ही टर्म इकडे घ्या, एकच होतंय. ओके, फायनल टर्म काय मिळाली, मायनस साइन जर काढून टाकलं मी तर log A minus x equal to minus K1t upon 2.303 plus log A. Okay, just उलट लिहा इक्वेशन, log A minus x equal to minus K1 times K1 upon 2.303 times t plus log A. This is equation, straight line equation, y equal to mx plus c. When we plot this equation, ओके, कुठलाही ग्राफ काढा, कुठलीही डायग्राम काढा, सर्वात महत्वाचं काय, त्या डायग्रामचं किंवा ग्राफचं त्याच्या बॉटमला कसल्याही परिस्थितीत नाव लिहायला विसरायचं नाही. डोंट फॉरगेट टू राईट नेम ऑफ द ग्राफ और फिगर ॲट इट्स बॉटम. ठीक आहे, ही फिगर कुठली आहे, प्लॉट ऑफ log of A minus x versus time t. This is the y axis. On y axis I have plotted log of A minus x. On x axis, horizontal is the x axis, I have plotted time t. आता हा एक्सपेरिमेंट करून हा ग्राफ आलेला आहे. आपल्याला टीवाय मध्ये प्रॅक्टिकल आहे, एसवाय मध्ये तुम्ही प्रॅक्टिकल केलं असेल. प्रॅक्टिकल करून तुम्ही काय करतात, ग्राफ ड्रॉ करतात आणि ग्राफ वरून रेट कॉन्स्टंट फाइंड आउट करतात. ओके, रिमेंबर डी एसवाय बीएससी प्रॅक्टिकल्स. So if I plot this graph, I will get a straight line with negative slope. So slope equal to minus K1 times upon 2.03. Slope तुमचा negative येणार आहे. This value of slope into 2.303 will be negative value, negative, negative, positive तुमची value येणार. Right? So K1 तुमची value काय करता तुम्ही ग्राफ वरून फाइंड आउट करू शकतात. हा जो इंटरसेप्ट आहे, this is called as intercept. C is the intercept. याची व्हॅल्यू किती आहे, log A. Okay, log A. So therefore A will be anti-log of C. म्हणजे जी काही C ची व्हॅल्यू असेल त्याच्यावरून तुम्ही काय काढू शकता, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, एक्झॅक्ट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट. सो एवढं तुम्हाला लिहावं लागेल. बऱ्याचदा क्वेश्चन विचारतात, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राईट डाऊन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. त्यावेळेस तुम्हाला 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स
डिटेल एक्सप्लेन कराव्या लागतील. ओके, नाव लेट अस मूव टुडेज टॉपिक. हे एक्झाम्पल दिले होते, तुम्हाला काही प्रश्न विचारले होते आणि तुम्हाला युट्यूबच्या चॅट बॉक्स मध्ये मी रिप्लाय पण केलेला आहे. ठीक, आजची रिॲक्शन पुढे जाऊयात. सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन डेफिनेशन वाचा मोठ्याने सर्वांनी. when rate of a chemical reaction depends upon two molecule of the reactant, then such reaction is called as second order reaction. पुन्हा एकदा, when rate of a chemical reaction depends upon two molecules of the reactant, then such reaction is called as second order reaction. जर third order reaction असती तर काय येईल? 3 molecules of the reactants. फोर्थ ऑर्डर असेल तर फोर मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टंट आणि nth ऑर्डर असेल तर n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ द रिएक्टंट. रिमेंबर, फर्स्ट ऑर्डरला आपण काय म्हटलं होतं? ओनली वन मॉलिक्यूल. सेकंड ऑर्डर 2 मॉलिक्यूल, थर्ड ऑर्डर 3 मॉलिक्यूल, सो nth ऑर्डर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो ही डेफिनेशन आहे. नाउ लेट अस कन्सिडर डेरिवेशन. Consider a general first order homogeneous reaction. ओके, सिमिलरली जे पहिले ज्याला डेरिवेशन कळलंय फर्स्ट ऑर्डरचं, त्याला ही गोष्ट समजू शकते. Twice A goes product. When time t equal to 0, A0 is initial concentration, A is final concentration. Here 0 is initial concentration of product and this is the final concentration of the product. Now, if A is the concentration of the reactant at time t, then according to the law of mass action. Okay, काय सांगतो law of mass action? At given temperature, the rate of a chemical reaction at any time or at any instant of time is directly proportional to the molar concentration of the reactant at that instant of time. ठीक, आता इथे बघा, इथे वरती बघा, वरती काय आहेत? आपले दोन रिएक्टंट आहेत, म्हणून rate of reaction at time t directly proportional to A square किंवा concentration of A into concentration of A. पाया समान असताना घातांकाची बेरीज होते. A into A, 1 plus 1 equal to 2. So we know rate is equal to minus dA upon dt is equal to K1 times A square, where K2 is equal to second order rate constant. Rearrange the equation. A square डाव्या बाजूला घ्या, dt उजव्या साइडला घ्या. Therefore minus dA upon A square is equal to K2 times D2. K2 काय माझा इथे? K2 is called as second order rate constant. K2 is called as second order rate constant. Now, integrating above equation between the limits A0 to A, A to A0 and 0 to T. Okay, this is the lower limit, upper limit, lower limit, upper limit. Minus integration of minus dA upon A square is equal to integration of 0 to 2 K2 times dt. K2 constant, त्यामुळे बाहेर येईल integration of dt equal to T, upper limit, lower limit, T upon 0. Now here 1 upon A square, 1 upon A square into dA, उत्तरी ब्रॅकेट मध्ये लिहून ठेवा. इंटिग्रेशन ऑफ x raised to n dx, याची व्हॅल्यू किती येते? चॅट बॉक्स मध्ये टाका. इंटिग्रेशन ऑफ x raised to n dx, त्याची व्हॅल्यू किती येते? A ग्रुप. Its value comes minus 1 upon A. This is the upper limit and this is the lower limit. Upper limit and lower limit is equal to K2 times T. Now put the limits. Upper limit minus lower limit. 1 upon upper limit A minus 1 upon lower limit A0 is equal to K2 into T minus 0 किती येईल? T व्हॅल्यू येईल. वरती आपण बघितलं फर्स्ट ऑर्डर मध्ये. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सिम्प्लिफाय करा. हे सिम्प्लिफाय केलं, मला जर हे मायनस साइन खालचा छेद काढून टाकायचा असेल तर काय होईल? A0 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल. A0 मायनस A इंटू A0 इज इक्वल टू K2 टाइम्स T. T जर डाव्या बाजूला घेतला आणि रिअरेंज केलं इक्वेशन तर काय मिळेल मला? K2 टाइम्स 1 upon T into A0 minus A into A0. This is equation number 3. Now, initial concentration of reactant A0 equal to A,
concentration of product at time t is equal to x. Unreacted concentration of reactant will be A minus X. Put these values in above equation. So we get, therefore 1 upon T, A ची value A minus A0 ची value A minus X, A0 into A minus X into A. Simplify करा, हे simplify केल्यावर काय होईल? A minus A, minus minus plus, plus X. Okay, this will A will cancel out. So X upon A minus X. So therefore, simplify the equation K2 is equal to X upon A minus X. This is equation number 4. This is the expression for second order reaction. This is the expression for second order reaction. Now, let us see the characteristics. First characteristic is unit of second order rate constant. So therefore, K2 is equal to X upon A minus X. What is X? Unit of X. X is the concentration, moles per liter. A, moles per liter. T is time. A minus X, again concentration terms. Unit ka yield as a moles per liter. Moles per liter, this will cancel out. So what is the remaining value? Moles per 1 upon moles per liter per second. So therefore, so final answer will be liter per mole per second. Liter per mole per second. Now, second characteristic, half-life period, T half or 0.5. What is half-life period? It is the time required to decrease initial concentration of the reactants to its half value is called as half-life period of reaction. Expression, the second order rate constant is given by X upon AT, A minus X. When X is equal to A by 2, then T equal to T half. Therefore, X ची value मांडा A by 2, इथे पण A by 2, T च्या T ऐवजी T half. So simplify करा equation, twice A minus A upon 2. Okay, so A upon 2, A upon 2. Remaining is A upon 2, A upon 2. It will cancel out. So what is the remaining? K2 equal to 1 upon A into T half. T half डाव्या बाजूला घ्या, K2 उजव्या बाजूला घ्या. मग काय राहिलं शिल्लक आपल्याला? T half is equal to 1 upon A K2. Okay, so therefore T half is inversely proportional to 1 upon A. Inversely proportional to 1 upon A. So this is the expression for half-life period of second order reaction. It states that half-life period of second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of the reactant. किंवा असे म्हणू शकता की it is dependent on initial concentration of the reactant, and similarly it is also dependent on the rate constant value. Next property, nature of graph. From equation 2, we get 1 upon A minus 1 upon A0 is equal to K2 times T. K2 times T. Now let us put the term initial concentration A0 equal to A, concentration of product at time T is equal to X, concentration of unreacted reactant A is equal to A minus X, concentration of unreacted reactant A is equal to A minus X. Putting this value in above equation, we get 1 upon A minus X minus 1 upon A is equal to K2 times T. Okay, now what you do? 1 upon A, take this term to the right side. So we get equation 2, 1 upon A minus X is equal to K2 times T, 1 upon A. This equation is similar to the straight line equation y equal to mx plus c. On y-axis plot 1 upon A minus X. On x-axis plot the time, and slope here slope is equal to K2. If I plot the graph, हा ग्राफ कसा मिळेल? असा ग्राफ मिळेल मला. कुठलाही ग्राफ काढला तर काय करायचं शेवटी? बॉटमला त्या ग्राफचं नाव लिहायचं, फिगर प्लॉट ऑफ 1 upon A minus X versus time T. Okay, now look at the graph. On y-axis 1 upon A minus X, on x-axis there is a time arrow, and we get a straight line with positive slope. Slope of this line is equal to K2, and this C, okay, this intercept C is equal to 1 upon A. Just take reciprocal of C, you will get the value of initial concentration of the reactant. Okay. Now
Example of second order reaction is decomposition of acetaldehyde into methane and carbon dioxide. Okay, decomposition of ethyl acetate into sodium acetate plus ethanol in presence of base. हे त्याचे example आहेत. ठीक. So